Hello students, today I am going to discuss the chapter electricity. This series of lectures is supported by Probable Academy Assamese. And for this kind of class, subscribe my channel, like and share with your friends. In this class, these are the topics to be discussed: electric surge, electric current and electric circuit. So let's begin. We often hear the term electric current. আমি প্রায় electric current শব্দটো শুনি থাকো। What is electric current? বিদ্যুৎ প্রবাহ কি? If the electric charge flows through a conductor, we say that there is an electric current in the conductor. যদি এডাল পৰিবাহীৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ আধান চালিত হয়, তেন্তে আমি কওঁ যে পৰিবাহীডালত বিদ্যুৎ প্ৰবাহ আছে। Now what is electric charge? বিদ্যুৎ আধান কি? We know that an atom consists of three particles: electron, proton and neutron. Atom eta tinita konar dara gothito: electron, proton aru neutron. When scientists studied about these particles at the initial stage, they observed that electron and proton attract each other, whether electron and electron or proton and proton repel each other. যেতিয়া বিজ্ঞানীসকলে এই কণাসমূহৰ বিষয়ে আৰম্ভণিতে অধ্যয়ন কৰিছিল, তেওঁলোকে দেখিছিল যে ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰটন পৰস্পৰে পৰস্পৰক আকৰ্ষণ কৰে, কিন্তু ইলেক্ট্ৰনে ইলেক্ট্ৰনক বা প্ৰটনে প্ৰটনক বিকৰ্ষণ কৰে। But the neutron did not show this property. এনে ধৰণৰ ধৰ্ম নিউটনে দেখুৱা নাছিল। Now the property for which electron and proton attract each other and repel the same particle is called electric charge. যেটো ধৰ্মৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন আৰু প্ৰটনে পৰস্পৰে পৰস্পৰক আকৰ্ষণ আৰু একে জাতীয় কণাক বিকৰ্ষণ কৰে, হেতু ধৰ্ম হৈছে বিদ্যুৎ আধান। For convention, protons are called positively charged particles. Protons are called positively charged particles, electrons are called negatively charged particles, and neutrons are chargeless. পৰম্পৰাগতভাৱে প্ৰটনক ধনাত্মকভাৱে আহিত কণা, ইলেক্ট্ৰনক ঋণাত্মকভাৱে আহিত কণা আৰু নিউট্ৰনসমূহ আধানহীন। This charge has a unit which is called Coulomb. আধানৰ এটা একক আছে, এই এককক Coulomb বোলে। This is Coulomb. This is the unit of charge. এটো হৈছে আধানৰ একক। 1 Coulomb charge is equivalent to the charge contained in nearly 6 × 10⁻18 electrons. This quantity is given in your textbook, but the proper quantity is 6.241. That is, to be 1 Coulomb charge, you have to accumulate charges of 6.241 × 10⁻18 numbers of electron. 1 Coulomb আধান পাবলৈ তুমি 6.241 × 10⁻18 টা ইলেক্ট্ৰনৰ আধান গোটাব লাগিব। An electron possesses a negative charge of 1.6 × 10⁻19 Coulomb. And for proton, this quantity is same, but the type is positive. This is all about charge. Now, what is conductor? পরিবাহী কি? It is simple. Through which materials electric current flow, we can call them electric conductor. যিবিলাক পদাৰ্থৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ চালিত হয়, সেইবোৰক আমি বিদ্যুৎ পৰিবাহী বুলি কওঁ। Now, back to the current. When charged particles like electron, protons, ions flow through a conductor, we get electric current. যেতিয়া আহিত কণাসমূহ যেনে ইলেক্ট্ৰন, প্ৰটন, আয়ন পৰিবাহীৰ মাজেৰে চালিত হয়, আমি বিদ্যুৎ প্ৰবাহ পাওঁ। We define electric current as the amount of charge flowing through a particular area in unit time. In other words, it is the rate of flow of charges. বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হৈছে একক সময়ত কোনো বিশেষ ক্ষেত্ৰফলৰ মাজেৰে চালিত আধানৰ পৰিমাণ। অন্য কথাত ই হৈছে বিদ্যুৎ আধানৰ প্ৰবাহৰ হাৰ। Conventionally,
In an electric circuit, the direction of electric current is taken as the same as the direction of the flow of positive charged particles, for example proton, and opposite to the flow of negative charged particle, for example electrons. পৰম্পৰাগতভাৱে এটা বিদ্যুৎ বৰ্তনীত প্ৰবাহৰ দিশ ধনাত্মক আধানযুক্ত কণা যেনে প্ৰটনৰ গতিৰ দিশৰ সৈতে একেই আৰু ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণা যেনে ইলেক্ট্ৰনৰ গতিৰ দিশৰ বিপৰীতে লোৱা হয়। If net charge q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I equal q by t, where I is current, q is charge, t is time. যদি কোনো পৰিবাহীৰ যিকোনো প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে t সময়ত q আধান চালিত হয় তেতিয়া প্ৰস্থচ্ছেদৰ মাজেৰে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ হ'ব I equal q by t. So what is cross section? প্ৰস্থচ্ছেদ কি? This is a conductor. এটা আমি পৰিবাহী বুলি ধৰি লৈছো। If we cut here, আমি যদি ইয়াত কাটি দিওঁ, then this portion will be called as cross section of the conductor. Okay. The electric current is expressed by a unit called ampere. This is the unit of current. Now, what is 1 ampere current? 1 ampere প্রবাহ কি? 1 ampere current is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. That is 1 ampere equal 1 coulomb by 1 second. Small quantities of current are expressed in milliampere or in microampere. প্ৰবাহৰ সৰু মানক milliampere আৰু microampere প্ৰকাশ কৰা হয়। 1 milliampere equal 10 to the minus 3 ampere, 1 microampere equal 10 to the minus 6 ampere. বিদ্যুৎ প্ৰবাহ জুখিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা সঁজুলিটো হৈছে ammeter. To measure electric current, an instrument is used called ammeter. It is always connected in series in a circuit through which the current is to be measured. ইয়াক প্ৰবাহ জুখিব লগা বৰ্তনীটোত সদায় শ্ৰেণীবদ্ধভাৱে সংযোগ কৰা হয়। Now what is electric circuit? বৈদ্যুতিক বৰ্তনী কি? A continuous and closed path of an electric current is called electric circuit. বিদ্যুৎ প্ৰবাহৰ নিৰবিচ্ছিন্ন আৰু বন্ধ পথ এটাকে বৰ্তনী বোলে। An electric circuit consists of electrical devices, for example bulb, ammeter, source of electricity, for example battery, and wires that are connected with the help of a switch. এটা বিদ্যুৎ বৰ্তনী বৈদ্যুতিক সঁজুলি যেনে বাল্ব, এমিটাৰ, বৈদ্যুতিক উৎস যেনে বেটাৰী আৰু তার থাকে। From here we can give the definition of 1 coulomb charge. 1 coulomb is equal to the amount of charge from a current of 1 ampere flowing through a particular area for 1 second. 1 ampere প্ৰবাহ চালিত হৈ থকা কোনো পৰিবাহীৰ ক্ষেত্ৰফলৰ মাজেৰে 1 সেকেন্ডত পাৰ হৈ যোৱা আধানৰ মানে 1 কুলম। This is a simple electrical circuit. It consists of an electric bulb, an ammeter, a plug key, and a battery. This is the positive pole of the battery and this is the negative pole of the battery. And this arrow gives the direction of current. The current flows from the positive pole of the battery or positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. It is the electrical bulb, it is ammeter, it is চাবি, এটো এটা আছে ব্যাটারি। এটো হৈছে ব্যাটারিটোৰ ধনাত্মক মূল, এটো হৈছে ঋণাত্মক মূল, আৰু এই কাৰ চিহ্নটোৱে প্ৰবাহৰ দিশ বুজায়। বিদ্যুৎ প্ৰবাহ সদায় ধনাত্মক মূলৰ পৰা ওলাই গৈ ধনাত্মক মূলৰ পৰা ঋণাত্মক মূললৈ গতি কৰে। If we want to measure the current across this conductor, then we have to put the ammeter here. This is the series connection, and there is another connection which is called parallel connection. If we connect a device like this, then
it will be called a parallel connection. যদি আমি কোনো এটা সঁজুলি এনেধৰণে সংযোগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব সমান্তৰাল সঁজা আৰু আমি প্ৰবাহ জুখিবলৈ সাধাৰণতে এমিটাৰটো শ্ৰেণীবদ্ধ সঁজাত সংযোগ কৰোঁ আৰু এইটো হৈছে শ্ৰেণীবদ্ধ সঁজা. There is a problem in page number 200 of your textbook. Calculate the number of electrons constituting 1 coulomb of charge. 1 coulomb আধান হ'বলৈ প্ৰয়োজন হোৱা ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যা গণনা কৰা. So now we have to calculate the numbers of electron required to constitute 1 coulomb of charge. So page number 200, question number 3. An electron possesses a negative charge of 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. Now to find the numbers of electrons, total charge by charge of 1 electron, that is total charge 1 coulomb and 1 electronic charge equal 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. Value will be 6.25 into 10 over 18. So this is the answer. All the important questions and answers are given in the description. For the answers you have to click the link. For English medium you have to click link 1 and for the Assamese medium you have to click link 2. Thank you for watching this video. Subscribe the channel, like it and share with your friends.